Pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see about the advantages of spectrophotometry over colorimetry and the applications of colorimetry or spectrophotometry. So, these are things we are going to see for today's class. I'll repeat. So, first thing we are going to see is advantages of spectrophotometer over colorimeter, and secondly we are going to see the application of colorimetry or spectrophotometry. So we have four different applications: determination of iron, determination of nickel, determination of chromium, and determination of phosphate. We can see one by one. So first thing, as I said you, in the previous class we have seen about the principle and the instrumentation and working of colorimetry as well as spectrophotometry, and for today's class we are going to see initially advantages of spectrophotometer over ordinary colorimeter or colorimetry. So spectrophotometer is used to estimate the concentration of both colored as well as colorless substances. So if you take colorimetry, only colored substance can be analyzed, and if you take for spectrophotometry, we can analyze both colored substance as well as colorless substances. And second thing is, it is used to estimate small quantity of substances. If very less amount of substance is present, that can be estimated by spectrophotometer. And third one is, the components of a reaction mixture can be estimated selectively. That is, components present in a reaction mixture can be estimated. And fourth one, this is used to study the kinetics of fast reaction. Kinetics of fast reaction can be studied. Then fifth one, it is used to monitor the growth of bacteria and yeast in culture technique. That's culture technique, that's a bacterial technique. So if you take biologically, if you need to analyze any bacterial growth or anything else, we can use this spectrophotometer and to monitor the bacterial as well as yeast growth in by culture technique. Then it gives better results compared to colorimeter. And last one is, it is used in the measurement can be used on a single wavelength at a time. The measurement can be made on a single wavelength at a time. So I'll repeat the thing once again, The advantages are, it can be used for analyzing both concentration of colored as well as colorless substance. Then if the substance is very present in very small quantity, that can be analyzed. Thirdly, it is used to find the components of a reaction mixture. Then it is used to find the kinetics of fast reaction. Then it is used to monitor the growth of bacteria and yeast in culture technique. It gives better results compared to colorimeter. Then the measurement can be made on a single wavelength at a time. So these are the advantages of spectrophotometry compared to colorimetry. And now we can see the applications of both. Okay. So application of both colorimetry as well as spectrophotometry. First one, determination of iron. So if you take ferric iron, it gives an intense red color complex, that is ferric thiocyanate gives the intense red colored complex in acidic medium. So the principle I am going to say now. So if you take ferric iron, it gives the intense red color complex in acidic medium, and the concentration of the metal ion can be estimated by measuring the intensity of the red colored complex colorimetrically. If the photoelectric colorimeter is used, we have to use a filter which is said to be a bluish green filter. The remaining methodology is one and the same. Only you have to moderate the filter, and the filter used in photoelectric colorimeter is nothing but bluish green filter. You can use Dubach method, or we can go with photoelectric colorimeter. Both the things we have the same thing, but the only difference is in if you are using photoelectric colorimeter, you have to use a bluish green filter. Is it okay? So I'll repeat the thing once again, So the principle behind determination of iron in colorimetry.
So if you take this technique, ferric ion forms a intense red color complex in acidic medium, and the concentration of the ion is estimated by measuring the intensity of the red color colorimetrically. And if you are using photoelectric colorimeter, this is the first one I have said is meant for Dubug's colorimeter, and second one we are seeing about if it is said to be photoelectric colorimeter, you have to use a bluish green filter. And I'll go into the procedure of the method, how to do the analysis. Okay, so standard solution of different concentration of ferric ammonium sulfate FAS are prepared in dilute hydrochloric acid. First you have to prepare standard solution of என்ன prepare பண்ணனும்னா ferric ammonium sulfate வந்து prepare பண்ணனும். different concentrationல prepare பண்ணிட்டு எதில prepare பண்ணனும் dilute hydrochloric acid யூஸ் பண்ணி prepare பண்ணனும். சரியா? FAS with dilute hydrochloric acid, you have to prepare different standard solution of different concentration, and 2 ml of 0.1 molar ammonium thiocyanate solution, I'll repeat, 2 ml of 0.1 molar ammonium thiocyanate solution is added to each of the solution, and then the current strength is measured. Then you have to measure the current strength. It corresponds to the absorbance of the light by the colored ion, and a calibration graph is drawn by plotting absorbance versus concentration. You know the concentration of all the solution, and we have measured the absorbance. நம்ம measure பண்ணிட்டோம். ரெண்டையும் plot பண்ணும்போது you get a graph of a straight line. Now what you have to do after getting a straight line, you have to take the unknown solution and you have to measure the similar manner, you have to measure the concentration of the metal ion. Is it okay? You have to measure the absorbance of the unknown solution, and the similar manner you have to measure. Then after finding the thing, you plot the concentration on the calibration curve, and from the calibration curve we can find what is the concentration of the metal ion. So I'll repeat the process once again, ma. So keenly listen. So what and all you have to do here is, first you have to take a prepare a standard solution. Number of standard solutions we have to prepare with a ferrous ammonium sulfate using dilute hydrochloric acid. At least you have to prepare 5 solution. Okay, or 5 different concentration solution. 5 na prepare பண்ணிக்கோ. For example 0.1 நம்ம என்ன concentrationல இருக்குன்னு guess பண்றோமோ அதுக்கு தக்கனவாறு ஒரு 5 ஸ்டாண்டர்ட் prepare பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும்னா அதில் எல்லா சொல்யூஷனுமே எவ்வளோ எடுக்கணும்னா 2 ml of 0.1 molar ammonium thiocyanate solution prepare பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ண உடனே அது என்ன கொடுக்கும்னா அம்மோனியம் thiocyanate ஆட் பண்ண அது அயன் கூட சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணால் ferric thiocyanate வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் செட் டு பி ரெட் கலர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா அப்சார்பன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனுங்கிறதுனால கான்சன்ட்ரேஷன் ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ அப்சார்பன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கலோரிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறோம். And from that you know the absorbance value. So for example 5 concentration solution எடுக்குன்னா 5 absorbance நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணணும். யாருக்கும் absorbance versus intensity of கலருக்கும், that is concentration, நமக்கு தெரிஞ்ச concentration. Absorbance is nothing but intensity of the color. Absorbance against a graph வந்து plot பண்ணணும். Intensity of color is nothing but absorbance. Absorbance versus concentration க்கு graph வந்து plot பண்ணணும். plot பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண, எந்த சொல்யூஷனுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த சொல்யூஷனோட அப்சார்பன்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். சரியா? அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த வேல்யூ வந்து மார்க் பண்ணணும். நம்ம டாட்டட் லைன் போட்டு காமிச்சிருக்காங்கல்ல. ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த லைனை வந்து பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கொண்டு மீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதை எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ நோ வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன். ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் எல்லா மெத்தடுக்குமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் வேறையாக இருக்கும். இஸ் இட் ஓகே? So I'll repeat the same procedure once again. So keenly observe me what I'm saying here. So determination of ionic நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 5 சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் யூஸிங் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணி, ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் தண்ணியில் கரையாதுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் கொஞ்சமாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வச்சு கரைச்சிட்டு அப்புறம் வாட்டர் வச்சு நம்ம அதை டிசால்வ் பண்ணி மேக்கப் பண்ணுவோம். அதுக்கு வேண்டி தான் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ டேக் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன், ஃபெரிக்னா ஃபெரிக்கு, ஃபெரஸ்னா ஃபெரஸ், நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு 5 கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு
அந்த கியூவர்ட் எடுத்து அதில் தேவையான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 ml சாம்பிள் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் என்ன ஆட் பண்ணால் 2 ml ஆஃப் 0.1 molar அம்மோனியம் தயோசைனேட் சொல்யூஷன் வந்து ஆட் பண்ணும். ஸோ நார்மலாக ஃபெரஸ் சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இந்த அம்மோனியம் தயோசைனேட் நீ ஆட் பண்ண உடனே அதில் வந்து உனக்கு ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அசிடிக் மீடியத்தில். ஏன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால அசிடிக் மீடியத்தில் தான் அது இருக்குது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரெட் கலர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்சார்பன்ஸ் வந்து எடுக்கணும். அப்சார்பன்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு 5 கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த 5 கான்சன்ட்ரேஷனையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்து அதுக்கு பேரலாக ஒய் ஆக்சிஸில் நமக்கு கிடைச்ச அப்சார்பன்ஸை மார்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, எந்த சொல்யூஷன் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணணுமோ அந்த சொல்யூஷனோட அப்சார்பன்ஸை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும். இப்போ நீ மெஷர் பண்ண அந்த அப்சார்பன்ஸில் என்ன பண்ணு, ஒய் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணிக்கோ. மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணு. திருப்பி அதை அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணி எங்கே கொண்டுட்டு வா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொண்டு வந்தேன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க அன்னோன் சாம்பிளுக்கு என்ன கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் determination of concentration of the solution. Is it okay? So thus iron can be estimated. Is it okay? Second one, determination of nickel. நிக்கலுக்கு பிரின்சிபிள் என்னன்னா, நிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் a intense red color complex with dimethyl glyoxime in aqueous ammoniacal solution. நீ அயன் ஃபெரிக் பார்த்தேன்னா ஃபெரிக் யார் கூட ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா அசிடிக் மீடியத்தில் அமோனியம் தயோசைனேட். இஃப் யூ ஹேவ் டு டேக் அமோனியம் தயோசைனேட் கூட வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். இங்கே நிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ரெட் கலர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் dimethyl glyoxime in aqueous ammoniacal solution in the presence of bromine water. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுற, நிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ். எதில் தான் அது ஃபார்ம் பண்ணணும்னா டைமெத்தில் கிளையாக்சைன் கூட ஃபார்ம் பண்ணணும். என்ன மீடியத்தில் இருக்கணும்னா அமோனியாக்கல் சொல்யூஷனில் அது இருக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் bromine water a red solution is formed which contains nickel in higher valence state, that is 3 and 4. Is it okay? And this forms a basis for colorimetric estimation of nickel. இதுதான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா, திஸ் அ பேசிக் பிரின்சிபிள் பிஹைண்ட் இதுக்கு கலோரிமெட்ரி ஆஃப் நிக்கலுக்கு. ஸோ இதில் நம்ம அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் திஸ் அயனுக்கு நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளூயிஷ் க்ரீன் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளூ ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் அ ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அஸ் தட் ஆஃப் அயன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடணும், முதல்ல யூ டேக் திஸ் நிக்கல் சொல்யூஷன் that has to be treated with அமோனியம் சொல்யூஷன் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, டைமெத்தில் கிளையாக்சைம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணேன்னா, எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி 2 ml டைமெத்தில் கிளையாக்சைம் ஆட் பண்ணேன்னா அது என்ன கொடுக்குன்னா ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொடுக்கும். திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், அயன் மாதிரியே இதுக்கும் அப்சார்பன்ஸ் பார்க்கணும். திருப்பி அன்னோன் திருப்பி பிளாட் பண்ணணும். கான்சன்ட்ரேஷன் வர்சஸ் அப்சார்பன்ஸ்க்கு நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும். கிராஃப் பிளாட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, அன்னோன் சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ தியர் இஸ் யூ ஃபைண்ட் த அப்சார்பன்ஸ் ஆஃப் தி unknown solution in a similar manner by adding யார் dimethyl glyoxime as well as ammoniacal solution. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேன்னா உனக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கும். திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி அப்சார்பன்ஸ் மெஷர் பண்ணி நீ அயனுக்கு கிடைச்சது மாதிரி ஸ்லாண்டிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின். அப்சார்பன்ஸை கொண்டு போய் அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லைனில் கொண்டு வந்து திருப்பி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொண்டு வந்தேன்னா யூ கெட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி nickel solution. So same procedure you have to write, but the only difference there is instead of iron you have to write ferrous, you have to write nickel sulfate or nickel chloride. You can take any salt that has to be mixed with dimethyl glyoxime and your medium is nothing but aqueous ammoniacal solution. அமோனியா மீடியத்தில் உனக்கு ஆல்கலைன் மீடியத்தில் தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். அதனால் அமோனியா சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும். யார் கூட, நிக்கல் கூட. திருப்பி தான் டைமெத்தில் கிளையாக்சைம் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த ஆல்கலைன் மீடியத்தில் தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் நிக்கல் வந்து டைமெத்தில் கிளையாக்சைம் கூட ஃபார்ம் பண்ணும். இஸ் இட் ஓகே? So this is something about determination of nickel. And third one is determination of chromium. குரோமியத்துக்கு என்னென்னாமா பொட்டாசியம் குரோமேட் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த சால்ட்டு. இட் இஸ் yellow in color and chromium is estimated in strong alkaline medium without chemical reaction and the absorbance is measured using green filter. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான்
என்ன பண்ணுற, ஒன்றுமே நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஆல்கலி மீடியத்தில் நடக்கும். ஸோ அமோனியக்கல் சொல்யூஷன் பொட்டாசியம் குரோமேட் கூட ஆட் பண்ணேன்னா போதும், உனக்கு என்ன நடக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுனால நீ தனியாக சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் நீ ஆட் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு. இஸ் இட் ஓகே? கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, நம்ம டைரெக்டாக மெஷர் பண்ணிடலாம். யாருக்கு? குரோமேட்டுக்கு. ஏன்னா பொட்டாசியம் குரோமேட் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் yellow in color. ஸோ கலரிமெட்ரியில் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ வந்து யூ கேன் யூஸ் directly you can use the thing without adding any additional chemicals. So and you can find the absorbance. Is it okay? ஸோ அப்சார்பன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம அயனுக்கு நிக்கலுக்கெலாம் பண்ணது மாதிரி அப்சார்பன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் அப்சார்பன்ஸுக்கும் வர்சஸ் பொட்டாசியம் குரோமேட் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா, ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவேன், எல்லாமே எல்லோ கலர் சொல்யூஷனில் தான் இருக்கும். பொட்டாசியம் குரோமேட் சால்ட்டே எல்லோ, அப்போ தண்ணியில் போட்டால் எல்லோ கலர் ஒன்று கிடச்சிடும். நீ வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கண்டாக தெரிகிறதுக்கு என்ன பண்ணால் ஆல்கலி மீடியத்தில் இருக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? யூ கேன் ஆட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கலி, அப்போ டார்க் டிஞ்ச் வந்து உனக்கு இருக்கும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஆஃப்டர் தட் வாட் யூ கேன் டூ தியர் இஸ் யூ கேன் மெஷர் தி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன். ஒரு 5 சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ பொட்டாசியம் குரோமேட் எடுத்து. அதுக்கு உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா யூ கெட் அ டார்க் எல்லோ கலர். ஸோ அதுக்கு நம்ம அப்சார்பன்ஸ் மெஷர் பண்ணி கிராஃப் பிளாட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா அன்னோன் சாம்பிளில் போட்டுட்டு அதுக்கும் இதே மாதிரி அப்சார்பன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இந்த பிளாட்டில் நம்ம அப்சார்பன்ஸ் வேல்யூ வந்து கிராஃபில் ஒய் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கொண்டு மீட் பண்ணி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் தி அன்னோன் கான்சன்ட்ரேஷன் சாம்பிள். ஸோ உனக்கு குரோமியம் அயன் இருந்துச்சுன்னா இப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இதுக்கு என்ன ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா க்ரீன் ஃபில்டர் இஸ் பீயிங் யூஸ்டு. ஸோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ, அயனுக்கு வந்து ப்ளூயிஷ் க்ரீன் ஃபில்டர், நிக்கலுக்கு வந்து க்ரீன் ஃபில்டர், and coming to chromium we are using green filter. So greenish blue, bluish green iron ku, blue is for nickel and green is for chromium. Okay, bluish green, blue, then green. அடுத்து பார்க்க போகிறது determination of phosphate, and this I'll wind up the class. Okay, so coming to determination of phosphate in acidic solution, முதல்ல பார்த்தது மாதிரி தான் நமக்கு என்னது phosphate எதில் தான் உனக்கு precipitate ஃபார்ம் பண்ணால் acidic மீடியத்தில். ஸோ in acidic solution phosphate ion reacts with ammonium molybdenate to give phosphomolybdenic acid, and this is reduced to hydroquinone to give a deep blue color called molybdenum blue, and the concentration of phosphate can be determined by measuring the intensity of the blue color spectrophotometrically, or we can use colorimetric. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இதுவும் அதே தான், டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே இல்லாமல் இதில் பண்ண வேண்டியது என்னது, இது வந்து அசிடிக் மீடியத்தில் உனக்கு என்ன கொடுக்கும், அமோனியம் மாலிப்டேட் கூட திஸ் ஃபாஸ்பேட் வில் ரியாக்ட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் ஃபாஸ்போமாலிப்டனிக் ஆசிட். இது வந்து ஹைட்ரோக்வினானை வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ குயினோன் நீ ஆட் பண்ணால் ஹைட்ரோக்வினோனை வந்து அது ரெடியூஸ் ஆகும். ரெடியூஸ் ஆகி என்ன கலரில் கொடுக்கும்னா டீப் ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் கொடுக்கும், which is called as molybdenum blue, and the concentration of phosphate can be determined by measuring the intensity of blue color spectrophotometrically. அதே மெத்தடில் தான் பண்ணுவோம், அப்சார்பன்ஸ் மெஷர் பண்ணுவோம். 5 கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து அசிடிக் மீடியத்தில் கொடுக்கறனால ஆசிட் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ ஃபாஸ்பேட் சால்ட் எடுத்துக்கும், அம்மோனியம் மாலிப்டேட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ உனக்கு வந்து ஹைட்ரோக்வினோன் தட் இஸ் நத்திங் பட் மாலிப்டினம் ப்ளூ கலர் ப்ரெசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். எப்போ ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அசிடிக் மீடியத்தில் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். சரியா? ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், 5 ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்சார்பன்ஸ் மெஷர் பண்ணணும். அப்புறம் அப்சார்பன்ஸ் வர்சஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும். அயனுக்கு மட்டும் நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கோம், இது எல்லாத்துக்கும் அதே மெத்தடு தான் வரும், சேம் திங், ஒன்லி த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் த மீடியம் வில் பி சேஞ்ச்டு. ஆல் த ரிமைனிங் மெத்தடாலஜி இஸ் ஒன் அண்ட் தி சேம். ஸோ ரிமெம்பர் வெரி ப்ராப்பர்லி. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம என்ன மீடியம் பார்க்கணும், அந்த மீடியம் ஆட் பண்ணணும், சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மீடியத்தில் வந்து ஆட் பண்ணணும். அந்த மீடியத்தில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணால் நமக்கு தேவையான கெமிக்கலை வந்து ஆட் பண்ணணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குரோமேட் தண்ணிலே எல்லோ கலராக இருக்கிறதுனால அதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண வேண்டாம்னா we need not add any chemical, but for phosphate நீ என்ன ஆட் பண்ணணும்னா அம்மோனியம் மாலிப்டேட் வந்து ஆட் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ அது ப்ளூ கலர் ப்ரெசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ஹியர் இஸ் ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ டேக் தி 5 சொல்யூஷனுக்குமே நீ என்ன எடுத்துக்கோ, 5 அப்சார்பன்ஸ் எடுத்துக்கோ, ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆசிட் மீடியத்தில். தென் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ஹியர் இஸ் யூ டேக் தி அன்னோன் சொல்யூஷன், அதுக்கும் என்ன ஆட் பண்ணிக்கோ, ஆசிட் மீடியத்தில் அம்மோனியம் மாலிப்டேட் ஆட் பண்ணால் உன்னோட அன்னோன் ஃபாஸ்பேட் சாம்பிளுக்கும் என்ன கொடுக்கும், இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் அ ப்ளூ கலர். தென் யூ டேக் த அப்சார்பன்ஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தட் மாதிரியே
ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்சார்பன்ஸ் வேல்யூவை கொண்டு போய் நம்மளோட ஸ்லாண்டிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நீ மேட்ச் பண்ணு, அப்புறம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொண்டு வந்தேன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி unknown phosphate sample we can estimate. So this is something about determination of phosphate. So I think you're able to understand. We can have a short recap of the thing what you have seen for today's class. Only two things we have seen. One is advantages of spectrophotometer over ordinary colorimeter, and second one application of colorimetry or spectrophotometrically. Both the things we can do. Colorimetry you have to use colorimeter. For spectrophotometer you have to use a spectro. Only the source is different. Light source mattum vary agum. Adhu mari filters nama use பண்ணுவோம். Is it okay? So 4 things we are doing. One is determination of iron, determination of nickel, determination of chromium, then determination of phosphate. Is it okay? So 4 determinations we have studied. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma.